watching Talabadi movies. Who is this? You. Come. Okay. Leave alone that. Let us come to the movies. Okay. Movies can give you happiness. But then I want to ask you, what is the story? What is the story you are going to listen in the movie? There are wonderful stories. I can teach you, I can tell you very wonderful stories. The சினிமாக்கள் சொல்லும் கதை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அறிவியல் சொன்ன கதை கிட்டத்தட்ட 460 கோடி ஆண்டுகளாக இந்த பூமி 6.9 into 10 to the power 24 kilogram of weight இந்த பூமியினுடைய எடையே போட்டு பார்த்துருக்குறாங்க சயின்டிஸ்ட் in kilograms. It's the largest story. நம்ம உடம்புல இருக்கு இல்லையா ஜீன்ஸ், நம்ம உடம்புல இருக்கிறது மசில்ஸ் செல்ஸுக்குள்ள இருக்கிற நிறைய ஆர்கன்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கிறது 118 எலிமெண்ட்ஸ், கால்சியம் மெக்னீசியம் சல்ஃபர் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன். இதெல்லாம் எப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லாமே எலிமெண்ட்ஸ் தான். உங்கள் உடம்பை பிரித்து போட்டிங்கன்னா தண்ணி இருக்கும் 70% வாட்டர், H2O ஒரு பக்கெட்டில் ஊற்றி வைங்க, கொஞ்சம் கால்சியம் கொஞ்சம் மெக்னீசியம் கொஞ்சம் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு காயலங்கடலை ஊற்றிங்கன்னா 50 ரூபா கிடைக்கும், அவ்வளோதான். கெமிக்கலி யூ ஆர் ஒர்த் 50 rupees. ஓகே, இதெல்லாம் தேர் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ். இந்த ஆட்டம்ஸ் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? எனிபடி? when stars explode atoms are formed. உங்கள் பாடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆட்டமும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவுட்டர் ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்டார் வெடித்த போது ஏற்பட்ட ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் தான் உங்கள் பாடியில் இருக்குது. அதுதான் பூமிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்மகிட்ட இருக்குதுன்னா, யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ? 13.6 trillion years of age. Science give you a lot of good stories, greatest stories. How electricity was discovered, big story. Aeroplane discovery, a big story. Mobile phone discovery, a big story. WWW, World Wide Web, very large stories. அதெல்லாம் சினிமாவில் சொல்லுவாங்களா? ஒரு பையனும் பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க கடைசியில், அந்த கதை தானே. அது சாதாரண விஷயம். அப்படி ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணாலும் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் நம்மளே. So it's all very simple affairs. But science teaches you large big stories. என்னம்மா பெரிய grand stories. So I will encourage you, try to understand the laws of nature, the discovery of humankind, the greatest stories. இப்போ ஒரு பெரிய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்குது சுவிட்சர்லாண்டில். They are trying to collide two neutrons. 2 நியூட்ரானை மோத விடுறாங்க. உலகத்தில் பெரிய ரிசர்ச் அதுதான். 55 நாடுகள்லேருந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்காங்க, பெரிய ஸ்டோரி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. சுவிட்சர்லாந்து சுற்றி 22 கிலோமீட்டர் சுற்றி கொண்டு வந்து 2 நியூட்ரானை கொலைட் பண்ண வைக்கிறாங்க. They make 2 neutrons to collide. நியூட்ரான் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்க முடியும்? It's very very small. How do you see that? They want to know what is coming out of that. Neutrinos, சின்ன particles, to know what our atoms are made up of, what electrons are made up of. அதுக்கான ரிசர்ச் நடந்திருக்கு. So largest stories are there. Don't go for this shit stories, okay? Useless stories. Okay. Because they can't tell you great stories. Great stories are told by great people like Albert Einstein, Sir Isaac Newton, Michael Faraday, Benjamin Franklin, Ohm's, Volta's, Coulomb. What is Coulomb's law? You're +2, huh? Okay, good. So my dear children, the idea is certainly cinemas can give you happiness, but I am trying to tell you that great stories, there are a lot of great stories, okay? Great stories, try to discover, understand them. Okay, next. So sometimes I will say, for me, I can get happiness if I do something which I can't do. If I do something which I am so afraid of doing, I feel happy. If I can't speak in the stage, if I can speak in the stage, that gives me happiness. If I can run faster than me last year, that can give me happiness. Okay? I am actually scared of heights. If I fly at the time, aeroplane, earlier time when I was first flying, when I looked down, I am so scared. Okay? You know what I did? I tried to jump from the aircraft once. Okay? Yes. Can you play that? So what can give me happiness? If I do something which I am afraid of doing, that can give me happiness. Right? Okay. So once upon a time, I was so scared of heights. So what I did, yes, skydiving, do you have that? So my dear children, I will encourage you, if you're very bad in mathematics, if you're scared of mathematics, do that first. If chemistry scares you, do that first when you go home. It's called eat the frog.
உங்களுக்கு எந்த காரியம் பயமாக இருக்குதோ, எந்த பாடம் இங்கிலீஷ் சுத்தமாக வரலன்னா முதல்ல அந்த படத்தை மட்டும் படிங்க. பாய்ஸ் பர்டிகுலர்லி, உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பேச வரலையா, முதல்ல அந்த வேலையை மட்டும் பாருங்கள். ஆங்கிலம் பயமாக இருக்குதா, அந்த வேலையை செய்யுங்க முதல்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, ஐ எம் ரியலி ஸ்கேர்ட் ஆஃப் ஹைட்ஸ். எது மகிழ்ச்சி தரும்? ஒரு பக்கம் எழுத தெரியாது, பயமாக இருக்குன்னா எழுதி பாருங்கள். தட் வில் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ். ஒரு ஸ்டேஜில் போய் பேச தெரியலையா, பேசி பாருங்கள். ஒரு தடவை பாட்டு பாடணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னா போய் பாடுங்க. நல்லாவே வராது, எல்லோரும் தப்பாக தான் நினைப்பாங்க, டோன்ட் வரி. டான்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கா, ஒரு வாட்டி போய் பண்ணுங்க. எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் டூ இட். whatever you are scared, do it. That will give you happiness. It's very, very important. So my dear children, ultimately I like to tell you, so we'll wind up. We said a lot of things can give you happiness. Achieving something will certainly give you happiness. If you want to do anything, you have to really do something. Instead of I saying that I will ask somebody, I brought a young boy, he will tell you. If you want something, you have to plan. If you want something, you have to prepare. When you plan something, you prepare something, then you can expect to win. Okay, so we'll wind up. We started off saying that try to be happy. Can you try to be happy? How? Feel happy in what you are doing. Happiness is in what you do. நீங்கள் செய்யும் செயலில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. Happiness, whatever you do, try to be happy. We have listed a lot of activities. உங்களுக்கு எதெல்லாம் மகிழ்ச்சியை தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. I am extremely thankful. But if you want something, what you will do? What you will do? என்ன பண்ணுவீங்க? Yes, be happy, okay? Then, yes, you will dedicate yourself